આપણે ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ ફોર ધ ઈયર આયા હતા, રાઈટ? ઈયર પ્રોબ્લેમ ઇનટુ ધ એડલ્ટ ચેપ્ટર. ઓકે, ફર્સ્ટ શું છે? tomography test, okay, for the ear diagnostic. Okay, tomography may be performed with or without contrast medium like dye. Okay, tomography assess કરવાનું હોય એમાં mainly mastoid, middle ear and inner ear structure and especially helpful in the diagnosis of the acoustic tumor, like કોઈ ટ્યુમર હોય ઇયરમાં તો જલ્દીથી ડિટેક્ટ થાય. ઓકે, મલ્ટી રેડિયોગ્રાફ ઓફ ધ હેડ આર ઓબ્ટેન. ઓકે, આમાં ઇન્ટરવેન્શન શું લેવાનું એઝ અ નર્સ તમારે એ વસ્તુ યાદ રાખવાની જરૂર છે. ઓકે, ઓલ જ્વેલરી ઇઝ રિમૂવડ એઝ અ નર્સ એ વસ્તુ કરવાની પહેલી. ધેન સેકન્ડ, લીડ આઈ શિલ્ડ આર યુઝ ટુ કવર cornea and diminish radiation dose to eye. ઓકે, બને એટલું રેડિયેશન રિડ્યુસ કરવા માટે આઈ શિલ્ડ લગાવવામાં આવે. ઓકે, ધેન client must be remain still into the supine position. No follow-up care is required. If contrast is to be used, assess allergy or previous response of the contrast. Okay, કોઈ ડાયની એલર્જી હોય એ અસેસ કરવાની. ખબર પડી? નાવ છે ઓડિયોમેટ્રી ટેસ્ટ. તમને એ તો ખબર હશે, રાઈટ? તમે નર્સિંગ સ્કૂલમાં લર્ન કર્યું હશે. ઓકે, ડિસ્ક્રિપ્શન. ઓડિયોમેટ્રી ટેસ્ટ શાના માટે લાઈક ચેક કરે? મેઝર ટુ હિયરિંગ એબિલિટી લાઈક એક્યુરેટી. ઓકે, દેન ઓડિયોમેટ્રી યુઝ ટુ ટાઈપ્સ: pure tone audiometry and speech audiometry. Pure tone audiometry is used to identify problem with the hearing, speech, music, other sound in the environment. Okay, આ ચાર વસ્તુ ડિટેક્ટ કરે. Then in speech audiometry શું કરે? Client ability hear spoken word is measure. Okay, આ બંનેમાં મેજર ડિફરન્ટ આ છે. After testing, audiographic pattern are depicted are on the graph and determine the type and the level of the hearing loss. Okay, now એમાં intervention શું કરવાનું? Inform the client regarding the procedure and instruct the client to identify the sound as they heard. Okay, એમને પહેલાથી જ ઇન્ફોર્મ કરવાનું. now છે ENG, electronystagmography. ઓકે, ENG આ એટલું નહીં પૂછાતું. ઓકે, ENGમાં શું કરે? ENG is a vestibular test છે to evaluate spontaneous induct eye movement known as a nystagmus. Okay, ENG is used to distinguish between normal nystagmus and medication-induced nystagmus and nystagmus caused by the lesion into the central and peripheral vestibular pathway. Okay, ENG record શું record કરે? Changing into the electrical field with the movement of the eye as a monitor by the electrode. કેમ કે ENG માં electrode જ વર્ક કરતા છે. ઓકે, એટલે લાઈક ECG જેવી સેમ પેટર્ન આવશે ENG માં. ઓકે, અને મોમેન્ટની મતલબ જે ઓપ્થાલ્મોલોજીસ્ટ જે સ્પેશિયાલિસ્ટ હશે એ ડિટેક્ટ કરશે. ઓકે, ENT ના જે બી હશે ડોક્ટરે. મોનિટર બાય ધ ઇલેક્ટ્રોડ પ્લેસ એન્ડ સ્કીન અરાઉન્ડ ધ આઈ. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શન. તો આમાં શું ઇન્ટરવેન્શન લેવાના ENG? તો ફર્સ્ટ ક્લાયન્ટને NPO રાખવાનું અબાઉટ 3 hours. ઓકે, ક્લાયન્ટ instruct remain NPO for 3 hours before testing and avoid caffeine content beverages before 24 to 48 hours. Okay, before the test. Unnecessary medication withhold for the 24 hours before testing. Then instruct the client that this long tearing procedure and the client should bring prescription eyeglasses to examination. Okay, plus client sit and instructed to gaze to the light and focus on the moving pattern. Okay,
લાઇટ મૂવ થશે એ રીતના એમને કહેવાનું કે તમારી આઈ મૂવમેન્ટ કરવાની રહેશે. ઓકે, એન્ડ દેન ક્લોઝ ધ આઈ, ફરી ધીરે 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 ક્લોઝ કરી દેવાની આઈ, ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવાની. ઓકે, while sitting in the chair, client may rotate and obtain information about vestibular function. And આપણે વેસ્ટિબ્યુલર ટેસ્ટ કર્યો તો ખબર છે એક, હાથ મેં કહ્યું તું હાથ આમ આગળ રખાઈને ટેસ્ટ કરવાનું, ઊભા રખાવાના, ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશનમાં યાદ છે? સેમ આમાં એવું જ કરશે. ઓકે, in addition, the client ear are irrigate with the cool and warm water, which may cause nausea and vomiting. And following the procedure, the client begin taking a clear water slowly and causally because of the nausea and vomiting may occur. ઓકે, એટલે ફર્સ્ટ જ્યારે બી એનપીઓ સ્ટેટસ હોય ને પછી ધીરે 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 લાઈક એમને ચાલુ કરવાનું હોય ડાયટ, તો પહેલાં સ્લોલી પહેલાં ક્લિયર લિક્વિડ ડાયટ આપવાનું, પછી સોફ્ટ લિક્વિડ ડાયટ આપવાનું, પછી ધીરે ધીરે સોલિડ ફૂડ આપવાનું. ઓકે, દેન આસિસ્ટન્ટ વિથ ધ એમ્બ્યુલેશન. ઓકે, એમ્બ્યુલેશનમાં થોડા ટાઈમ માટે તકલીફ પડશે. ઓકે, 24 અવર મે ઓલ્સો નેસેસરી ફોલોઈંગ પ્રોસિજર. ઓકે, MRI 59 ચેપ્ટર જેવું સેમ છે. ઓકે, ના છે હવેથી પ્રોબ્લેમ ચાલુ થાય, ડિસઓર્ડર વિથ ઓફ ધ ઇયર. ઓકે, ફર્સ્ટ શું છે? રિસ્ક ફેક્ટર રિલેટેડ ટુ ધ ઇયર પ્રોબ્લેમ. બોક્સ નંબર 57.3 આપણે જોઈએ ફર્સ્ટ, કે રિસ્ક ફેક્ટર કયા કયા છે રિલેટેડ ટુ ધ ઇયર પ્રોબ્લેમ. ઓકે, તો ફર્સ્ટ છે એજિંગ પ્રોસેસ. ઓબ્વિયસલી એજિંગ પ્રોસેસ મેઇન છે, રાઈટ? એજના લીધે લાઈક હિયરિંગ લોસ બી થઈ શકે. તમે જોયા હશે કે જે લાઈક અપ ટુ 60 હશે, 60 અપ હશે, એ લોકો મેઇનલી એમને હિયરિંગમાં ને એમાં પ્રોબ્લેમ આવે, લાઈક હિયરિંગ એડ્સ બી એ લોકો યુઝ કરે, રાઈટ? સમટાઇમ્સ ઇન્ફેક્શનના લીધે ઇયર પ્રોબ્લેમ થાય. સમ મેડિકેશન્સ, દેન ઓટોટોક્સિસિટી. સમ મેડિકેશન એવી હોય જે ઓટોટોક્સિસિટી લાઈક મેડિકેશનના લીધે ઓટોટોક્સિસિટી થઈ શકે. ઓકે, ટ્રોમા, કોઈ ઇન્જરી થઈ હોય, રાઈટ? દેન ટ્યુમર, લાઈક મેલિગ્નન્ટ, બિનાઇન બી હોઈ શકે ટ્યુમર, એન્ડ મેલિગ્નન્ટ બી હોઈ શકે, રાઈટ? ઓકે, તો ફર્સ્ટ છે કન્ડક્ટિવ હિયરિંગ લોસ. ફિગર નંબર 57.4 છે એમાં. ઓકે, કન્ડક્ટિવ હિયરિંગ લોસ અને સેન્સો ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ બંને ડિફરન્ટ વસ્તુ છે. ઓકે, યાદ રાખજો. ઓકે, આપણે પહેલા કન્ડક્ટિવ જોઈએ. બંનેની ડેફિનેશન પૂછાય છે, યાદ રાખજો. એના કોઝ પૂછાય છે, આ યાદ રાખજો. ઓકે, આઈએમપી છે. Conductive hearing loss occur when the sound wave are blocked into the inner ear fiber because of the external and middle ear problem. Okay, શું થશે? વેવ જ બ્લોક થઈ જશે ઇનર ઇયરમાં. ઓકે, શાના લીધે? મે બી પ્રોબ્લેમ હશે એક્સટર્નલ અને મિડલ ઇયરમાં, એટલા માટે. ઓકે, એને કેવું કહેવાય? કન્ડક્ટિવ હિયરિંગ લોસ. એના લીધે શું થશે? હિયરિંગ લોસ થશે, એટલા માટે. ઓકે, પ્રોબ્લેમ ઓફન can be corrected with the no damage hearing and minimal permanent hearing loss. કોક વાર એવું થાય કે લાઈક કરેક્શન કરીને પ્રોબ્લેમ કરેક્ટ કરી શકાય, એન્ડ સમટાઈમ્સ ટોટલ હિયરિંગ લોસ થઈ જાય, સમટાઈમ્સ પાર્શિયલ હિયરિંગ લોસ થાય. ઓકે, કોઝિસ તો આના કયા કયા કોઝિસ હોઈ શકે? ઓકે, any inflammatory process and obstruction of the external and middle ear, then any tumor, then otosclerosis. Okay, infection, then buildup of the scar tissue on the ostricals and from the previous middle ear surgery. કોઈ સર્જરી કરાઈ હોય એના લીધે વેવ બ્લોક થાય. ઓકે, એના લીધે હિયરિંગ લોસ થાય. ખબર પડી? કન્ડક્ટિવ હિયરિંગ લોસ. હવે આપણે જોઈએ સેન્સોરી ન્યુટ્રલ હિયરિંગ લોસ. ઓકે, એમાં ડિસ્ક્રિપ્શન શું છે? પેથોલોજીકલ પ્રોસેસ ઓફ ધ ઇનર ઇયર ઓર of the sensory fiber that lead to cerebral cortex. Okay, પેથોલોજીકલ જે પ્રોસેસ હોય ઇનર ઇયરમાંથી સેન્સો ફાઈબર થ્રુ શું થશે? સેન્સો ફાઈબર થ્રુ જે બી વેવ્સ હશે ક્યાં જશે? સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સમાં. આ પેથોલોજીકલ પ્રોસેસ છે, રાઈટ? એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે તો એના લીધે સેન્સોરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ થશે. ઓકે, સેન્સોરી હિયરિંગ લોસ ઓફન પરમનન્ટ
the measure must be taken to reduce further damage. Okay. Causes, આના કયા કયા causes હોઈ શકે? Like damage into the ear structure, then damage into the eighth cranial nerve or the brain itself, then prolonged exposure up to the loud noise, some medications, trauma, inherited problem, okay, metabolic and circulatory problem, infection, કોઈ સર્જરી કરાઈ હોય, મેનેરિયર સિન્ડ્રોમ, then diabetes mellitus and મેક્ઝેડેમા. ઓકે, આટલી વસ્તુ હોઈ શકે કોઝિસમાં. ના છે મિક્સ હિયરિંગ લોસ, બંનેનું લાઈક બંનેનો કોઝ ઇક્વલ થઈને હિયરિંગ લોસ થાય, લાઈક ઓલ્સો નોન એઝ કંડક્ટિવ એન્ડ સેન્સોરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ, બંનેનું. તો એને શું કહેવાય? મિક્સ હિયરિંગ લોસ કહેવાય. ઓકે, ધ ક્લાયન્ટ હેઝ બોથ sensorineural and conductive hearing loss. Okay, central hearing loss involve an inability to interrupt sound including speech due to the problem into the brain. કોઈ બ્રેનમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય એના લીધે હિયરિંગ લોસ થાય તો એને શું કહેવાય? સેન્ટ્રલ હિયરિંગ લોસ. ઓકે, signs of the hearing loss and facilitate communication, box number 57.4. સાઇન કયા કયા છે હિયરિંગ લોસ થવાના? ઓકે, એ આપ્યું છે. તો શું છે એમાં? ફ્રીક્વન્ટલી આસ્કિંગ અધર રિપીટેડ સેન્ટેન્સ, લાઈક ફ્રીક્વન્ટલી તમને પૂછ્યા કરે પેશન્ટ, વોટ ડીડ યુ સે, લાઈક ધેટ. ઓકે, then staining to ear, then turning head or learning forward and favor to one ear. Okay, like આવી રીતના તમે કંઈક સ્પીક કરો તો આવી રીતના એક્શન કરીને સાંભળે એમ. ઓકે, then shouting into the conversation. Okay, like like raise એમનું વોઇસ રેઝ કરીને કન્વર્ઝેશન કરો. ઓકે, દેન તમને બીજું ક્લાયન્ટ કમ્પ્લેન શું કરશે? રિંગિંગ ઇન ટુ ધ ઇયર, એમને એવું લાગશે કે રિંગિંગ થાય છે ઇયરમાં. ઓકે, ધેન failing to response when looking into the direction of the sound. ઓકે, એમને નહીં સાંભળ્યું હોય તો કોઈ ડાયરેક્શન નહીં આપે એમ. ઓકે, ફેઇલિંગ રિસ્પોન્સ, કોઈ રિસ્પોન્સ જ નહીં આપે પેશન્ટ તમને. ઓકે, then answering the question incorrectly, તમે ક્વેશ્ચન શું પૂછ્યો હશે ને એ ક્વેશ્ચન આન્સર શું આપશે એવું થશે, રાઈટ? દેટ મીન્સ હિયરિંગ લોસના સાઇન છે. ઓકે, then raising the volume of the television or the radio, કેમ કે એમને સંભળાશે નહીં તો વોલ્યુમ રેઝ કરશે, રાઈટ? then avoiding the large group, લાર્જ ગ્રુપમાં જવાનું અવોઇડ કરશે. then better understanding of the speech when the small group and withdrawing from the social interaction. Okay, this is a sign for the hearing loss. ખબર પડી? Okay. Okay, now 57.5, like box number, એમાં શું છે? ફેસિલિટેટ કમ્યુનિકેશન. તો એ લોકો માટે શું કમ્યુનિકેટ, લાઈક કેવી રીતના પ્રોપરલી એવી લાઈક હિયરિંગ લોસ વાળા પેશન્ટ જોડે કમ્યુનિકેટ કરી શકાય એનું લાઈક અમુક સ્ટ્રેટેજી આપી છે. ઓકે, આપણે જોઈએ. Okay, તો first છે using written word if the client able to see, read and write. Okay, એ બી થઈ શકે. then providing plenty of light in the room. Okay, then getting attention of the client before beginning to speech. Okay, તો એ એટલીસ્ટ આઈ ટુ આઈ કોન્ટેક્ટ કરશે તો અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનો ટ્રાય કરશે, રાઈટ? દેન ફેસિંગ ધ ક્લાયન્ટ વેન સ્પીક, જ્યારે બી તમે સ્પીક કરો યુ શુડ સીટ front of the patient and you should maintain eye to eye contact, and other than like you should maintain distance like between you and your patient. Okay, then talking into the room without distracting like noise, કોઈ like surrounding કોઈ noise ના હોવો જોઈએ જેનાથી disturbance થાય તમારા communicationમાં, right? Then moving close to the client, speaking slowly and clearly. Okay, keeping hand and other object away from the mouth when talking to your patient. Okay, talking into the normal volume at the lower pitch
because of the shouting is not helpful. Higher than frequency are less easily heard. Okay, that doesn't mean કે તમે like તમારો વોઇસ રેઝ કરીને બોલશો તો એમને સમજણ પડશે. ઓકે, એવું નહીં કરવાનું, નહીં તો વધારે ડિસ્ટર્બન્સ થશે એમને હિયરિંગમાં. ઓકે, યુ શુડ સ્પીક સ્લોલી એન્ડ ક્લિયરલી. ઓકે, rephrasing sentence and repeated information. Okay, then validating with the client understanding of the statement made by asking to client and repeat what was says. Okay, તમને પૂછે કે what was says, તમે શું બોલે તો બીજી વાર તમારે કહેવાનું. ઓકે, then reading the lips. ઓકે, એમના જે લિપ્સ હોય એ રીડ કરવાના તો ઇઝીલી તમને ખબર છે કે શું બોલ્યા. રાઈટ, then encourage the client wear a glasses when talking to someone, improve vision and lip reading. Okay, using a sign for the language and which combines speech with the hand movement. Okay, એ લોકોની તમને ખબર હશે એ લોકોની લાઈક લેંગ્વેજ થોડીક અલગ આવે, એ લોકોને અલગ શીખવાડે થોડું હેન્ડ મુવમેન્ટ અને લાઈક લિપ લેંગ્વેજ. ઓકે, એમને શીખવાડે તો ઇઝીલી એમને ખબર પડે કે સામેવાળો પર્સન શું બોલે છે. ઓકે, that the signify the later word and phrases. Okay, using telephone amplifiers. Okay, and using flashing light that are activated by the ringing of the telephone and doorbell. Okay, using specifically trained dog to help client to be aware sound and alert client potential danger. મેં તમને કાલ કહ્યું હતું કે આગળ આપણે જ્યારે આઈ પ્રોબ્લેમ ચાલે ને તો ત્યારે કે જેને લીગલી બ્લાઇન્ડનેસ હોય ને અહીંયા છે ને ગવર્મેન્ટ એક ડોગ આપે. એ ડોગ ઓલવેઝ 24 અવર એ ક્લાયન્ટ જોડે રહે. હરેક જે બી જગ્યાએ ક્લાયન્ટ જાય ને એ જગ્યાએ એ ડોગ એને ડાયરેક્શન આપે. તો એવું સેમ હિયરિંગ લોસવાળા માટે બી હોય. અહીંયા છે ને ગવર્મેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે એવું ડોગ એ લોકોને, એ છે ને ઇઝીલી રહે. અને એ ટ્રેન ડોગ હોય, જે લાઈક પેટ્સ હોય ને એવા ના હોય. એ જે ડોગ હોય જે ગવર્મેન્ટ આપે એકદમ ટ્રેન ડોગ હોય, જે એ લોકોને પ્રોપર ડાયરેક્શન આપે, પ્રોપર પ્રોટેક્ટિવ કેર કરે એવા હોય. ઓકે, આપણે ત્યાં ઇન્ડિયામાં નહીં મળતું, અહીંયા એવું હોય છે. ઓકે, નાવ છે કોન્ક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટેશન. ઓકે, એક હિયરિંગ લોસનો એક મતલબ એક ઓપ્શન છે કે કોન્ક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટેશન કરી દે તો મે બી હિયરિંગ મતલબ થોડું રિકવર થઈ જાય. ઓકે, કોન્ક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ આર યુઝ ટુ શાના માટે યુઝ થાય? સેન્સોરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ માટે. ઓકે, સ્મોલ કોમ્પ્યુટર કન્વર્ટ સાઉન્ડ વેવ into the electrical impulses. Okay, then electrode are placed by inner ear. જે સ્મોલ ઇલેક્ટ્રોડ હશે ને એ કોન્ક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટમાં શું હશે? સ્મોલ ઇલેક્ટ્રોડ જ હશે. એ કઈ ઇમ્પ્લાન્ટ કરશે? ઇનર ઇયરમાં. ઓકે, with the computer device attached, okay, to external ear and the electronic impulses directing stimulate the nerve fiber. Okay, બીજો હિયરિંગ એઝ ઓપ્શન છે હિયરિંગ લોસ માટે. તમને ખબર હશે, એ તો તમે સાંભળ્યું હશે. ઓકે, હિયરિંગ એઝ બધા યુઝ કરે છે. રાઈટ, યુઝ ફોર ધ ક્લાયન્ટ વિથ ધ કંડક્ટિવ હિયરિંગ લોસ. ઓકે, હેવ અ લિમિટેડ વેલ્યુ for the client with the sensory neural hearing loss because of they make sound only louder, not clear. Okay, difficulty that exiting into the use of hearing aid is amplification of the background noise, the voice, and hearing aids are costly. Okay, એ costly આવે, often not covered by the insurance. એ cover એટલે ઇન્સ્યોરન્સમાં કવર ના બી થાય એમ, તો બાય કરવું પડે. રાઈટ, સમ ક્લાયન્ટ કેન ઓબ્ટેન hearing aids through the rehabilitation facility and through the other resources. Okay, now છે client education regarding hearing loss. Okay, આપણે જોઈએ તો એમાં શું છે? ફર્સ્ટ, begin using of the hearing aids slowly and adjust the device. Okay, client instruction આપવાની તમારે. then બીજું શું? adjust the volume to the minimal hearing level to prevent feedback of the squealing. એમને કહેવાનું કે જ્યારે બી તમે હિયરિંગ એડ્સ લાઈક અપ્લાય કરવા જાઓ તમારા ઇયરમાં
તમારે વોલ્યુમ એડજસ્ટ કરીને પછી ઇમ્પ્લાન્ટ કરવાનું એમ, ઓકે, લાઈક વિયર કરવાનું એમ. કોન્સન્ટ્રેટ ઓન ધ સાઉન્ડ, એમને કહેવાનું તમારે સાઉન્ડ પર કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું, ધેટ આર એબલ ટુ હર્ડ એન્ડ ઓન ધ ફિલ્ટરિંગ આઉટ background noise. Okay, clear ear mold and cannula per manufacturer's instruction. Okay, એમને કહેવાનું જે ઇનર ear mold and cannula છે એ ક્લીન કરવાની, like as per instruction. Then keep hearing aid dry. Okay, wet નહીં કરવાનું એમને કહેવાનું, like પાણીમાં ને. Okay, then turn the hearing aid off. આ point ટિક કરો. Turn hearing aid off before removing from the ear. Prevents ringing and feedback. Remove battery when in not use. Okay, આ વસ્તુ 110% તમારે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવાની ક્લાયન્ટને. ઓકે, બીજું શું ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવાની? કીપ એક્સ્ટ્રા બેટરીઝ ઓન હેન્ડ. કદાચ બેટરી લો થઈ જાય તો હિયરિંગ એડ વર્ક ના કરે. ઓકે, એટલે એમને કહેવાનું કે ઓલવેઝ એક્સ્ટ્રા બેટરી તમારે તમારી જોડે જ લઈને ફરવાની, લાઈક કીપ ઇટ વિથ યુ. ઓકે, એમને કહેવાનું. દેન કીપ હિયરિંગ એડ ઇન ટુ ધ સેફ પ્લેસ. ઓકે, દેન પ્રિવેન્ટ હેર પ્રેસ ઓઇલ એન્ડ અધર હેર એન્ડ ફેસ પ્રોડક્ટ ફ્રોમ ધ કમિંગ ઇન ટુ ધ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ હિયરિંગ એડ્સ. ઓકે, એમને કહેવાનું કે કોઈ કેમિકલ કે એવું કંઈ કોસ્મેટિક પ્રોડક્ટ છે હિયરિંગ એડના કોન્ટેક્ટમાં ના આવે એવું રીતના યુઝ કરવાની તમારે. ઓકે, બીજું instruct the client to keep hearing aid into the proper environment climate as recommended by the manufacturer. Okay, to prolong life of the device. અમુક એવા હોય જે પરમાનન્ટ હોય, અમુક હોય ટેમ્પરરી હોય, લાઈક રિપ્લેસ કરવા પડે એવું હોય. ઓકે, એ ડિપેન્ડ કરે. નાવ છે, નાવ અધર ડિઝીઝ કન્ડિશન કઈ છે? પ્રેસ બાયોક્યુસિસ. ઓકે, એમાં શું થશે? સેન્સોરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ એસોસિએટેડ વિથ ધ એજિંગ. ઓકે, આપણે આગળ આઈ પ્રોબ્લેમમાં સેમ જોયું હતું, આવી ડિઝીઝ કન્ડિશન વિથ ધ એજિંગ. કઈ હતી? પ્રેસ બાયોપિયા, કે લાઈક અમુક એજ થાય એના લીધે લાઈક આઈમાં પ્રોબ્લેમ આવે ને પ્રેસ બાયોપિયા થાય. સેમ પ્રેસ ક્રુસિસ થવાના ચાન્સ, પ્રેસ બાય ક્રુસિસ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય. ઓકે, બાય ધ એજિંગ. ઓકે, અને હિયરિંગ લોસ થાય, એને શું કહેવાય? પ્રેસ બાય ક્રુસિસ. ઓકે, લીડ ટુ ડિજનરેટ ઓર એટ્રોપી ઓફ ધ ગેંગ્લિયોન સેલ into the cornea and the loss of the elasticity of the basilar membrane. Okay, press by crucis lead to compromise the vascular supply to inner ear with the changing into the several area of the ear structure. Okay, assessment. તમને assessmentમાં શું જોવા મળશે? Like same, hearing loss is gradual and bilateral. Okay, gradually bilaterally hearing loss થશે ક્લાયન્ટમાં by aging. Okay, client state has no problem with the hearing but cannot understand what word are. Okay, એ એવું કહેશે કે no, I don't have any hearing loss, but એમને લાઈક હિયરિંગ કરવામાં પ્રોબ્લેમ થશે, અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવામાં પ્રોબ્લેમ થશે. રાઈટ, ક્લાયન્ટ થિંક ધેટ સ્પીકર ઇઝ મમ્બરિંગ, એટલે લાઈક મમ્બરિંગ કરે છે, ક્લાયન્ટને એવું ફીલ થશે. Then insert the client. The cotton tip applicator should not be inserted. ટિક કરજો આ પોઈન્ટ, IMP છે. ઓકે, into the ear canal because of their use can lead to trauma into the ear and the can puncture of the tympanic membrane. જે કોટન ટિપ્સ એપ્લિકેટર બધા લાઈક ઇયર વેક્સ માટે રિમૂવ કરવા માટે યુઝ કરે છે. ઓકે, એમને કહેવાનું યુ શુડ નોટ યુઝ. ઓકે, આપણે 35 ચેપ્ટરમાં પીડિયાટ્રિકમાં આ ઓલરેડી જોઈ લીધેલું. ઓટાઇટિસ એક્સટર્ના, ઓટાઇટિસ મીડિયા. ઓકે, આ બધું જ જોયેલું છે. નાવ છે ક્લાયન્ટ એજ્યુકેશન માયરેન્ગોટોમી માટે. આપણે જે ડાયગ્નોસ્ટિક આગળ જે ટેસ્ટ કર્યો હોય. ઓકે, ઓકે, એ લીવ કરો હમણાં. નાવ છે ક્રોનિક ઓટાઇટિસ મીડિયા, એ કાઢો. ઓકે, એ ડિઝીઝ કન્ડિશન. Chronic otitis media is chronic infective
inflammatory allergic response and involving the structure of the middle ear. Okay, શું થશે? ઇન્ફેક્શન, ઇન્ફ્લામેટરી અને એલર્જીક રિસ્પોન્સ આવશે મિડલ ઇયરનો. એના લીધે શું થશે? ક્રોનિક ઓટાઇટિસ મીડિયા. ઓકે, frequent removal of the debris from the inner canal may be required. Okay, then laryngoplasty can reconstruct the tympanic membrane and ossicles and improve the conductive hearing loss. Okay, mastectomy may be performed if the infection has spread to involve mastoid bone. જે અહીંયા આગળ આવેલું છે. ઓકે, ઇયરના કનેક્શનમાં monitor the client with the otitis media closely for the response and to treatment, and otic and systemic antibiotic may be used to treat infection, but often organism is resistant. કોઈ વાર એવું થઈ જાય કે જે ઓર્ગેનિઝમ હોય રેઝિસ્ટ થઈ જાય. ઓકે, ઓકે, પ્રી ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શનમાં શું કરવાનું? એડમિનિસ્ટર એન્ટીબાયોટિક ડ્રોપ એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ, ક્લીન ધ ઇયર ઓફ ધ ડેબ્રિસ એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ, irrigate the ear with the solution of the equal part of the vinegar and sterile water. ઓકે, ઇક્વલ લેવાનું, જેટલું વિનેગર લો એટલું સ્ટરાઇલ વોટર લેવાનું. ઓકે, અને ઇયર ઇરિગેટ કરવાનું. ધેન એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ એન્ડ ધેન રિસ્ટોર નોર્મલ pH of the ear. ઓકે, instruct the client avoid person with upper respiratory infection. ઓકે, આ વસ્તુ ટેક કરો, આ IMP છે. obtain adequate rest, eat balanced diet and drink adequate water. Okay, fluid. કેમ કે જો કોઈ રેસ્પિરેટરી ઇન્ફેક્શન વાળા પર્સનના કોન્ટેક્ટમાં હશે તો ઇઝીલી એમને ઇન્ફેક્શન થશે અને ઇઝીલી ઇયરમાં સ્પ્રેડ થવાના ચાન્સીસ વધી જશે. ઓકે, મતલબ રેસ્પિરેટરી ટ્રેકના લીધે. Okay, insert the client deep breathing and coughing exercise, forceful coughing technique which increase pressure into the middle ear to be avoided post-operatively. Okay, deep breathing exercise, coughing, forceful coughing આ બધું અવોઇડ કરવાનું. Okay, now છે પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન. તો પોસ્ટ ઓપમાં કયા કયા ઇન્ટરવેન્શન લેવા? First, say inform the client initial hearing after a surgery if diminished because of the packing into the ear canal. Hearing improvement will occur after a ear canal packing is removed. Okay, ear canal packing, that means અહીંયા ડ્રેસિંગ કરેલું હશે પોસ્ટ ઓપરેટિવમાં, તો એમને કોઈ વાર હિયરિંગમાં પ્રોબ્લેમ થશે, એમને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું કે જેવી રીતના રિમૂવ કરશે એવી રીતના તમારું હિયરિંગ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થશે. ઓકે, then keep dressing clean and dry, keep the client flat as a prescribed with the operative ear up at least 12 hours. Okay, unoperative side position આપવાની insert. Okay, like that. Administer antibiotic as a prescribed. Okay, now છે mastocytitis. Okay, other disease condition. The mastocytitis may be acute or chronic as a result from the untreated or the inadequately treated chronic and otitis media. Okay, pain is not related to the myringotomy. Assessment માં શું જોવા મળશે? Swelling behind the ear and pain with the minimal movement of the head, and cellulitis જોવા મળશે on the skin, external scalp. Okay, over the mastoid process, raided, dull, thick, immobile tympanic membrane with or without perforation, tendon and enlargement of the postocular lymph node, low grade fever. અસેસમેન્ટમાં તમને આટલું જોવા મળશે. ઓકે, નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન. તો ઇન્ટરવેન્શનમાં તમારે શું કરવાનું? પ્રિપેર ધ ક્લાયન્ટ ફોર ધ સર્જિકલ રિમૂવલ of the infected material and simple modified radical mastectomy with the tympanoplasty with the common treatment. Okay, and once infected tissue is removed, tympanoplasty is performed to reconstruct of the ossicles and tympanic membrane into the attempt restore normal hearing. Okay, now છે complication. તો એની complication કઈ કઈ આવી શકે છે? તો ડેમેજ ટુ ધ એબડક્ટ
abduction and facial nerves એ બી ડેમેજ થઈ શકે છે inherited by the inability to look laterally and drooping of the mouth on the affected side. Okay, meningitis બી થઈ શકે છે, brain abscess, okay, brain infection, chronic purulent otitis media, wound infection, vertigo if infection spread into the lymph. Okay, આટલી વસ્તુ કોમ્પ્લિકેશનમાં થઈ શકે છે. ઓકે, નાવ છે પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન. તો પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શનમાં શું છે? મોનિટર ફોર ધ ડિઝીનેસ, મોનિટર ફોર ધ meningitis as a evidence by the stiff neck, vomiting and other complication. Okay, prepare for the wound dressing, change 24 hours post-operatively, monitor surgical incision for the edema, drainage, infection, redness. Okay, position the client flat position આપવાની with the operative side ear up. Okay, and restrict the client bed with the bedside commode and privilege for the 24 hours as a prescribed, and assist the client with the getting out of the bed to prevent fall. Okay, કેમ કે free fall થવાના chances વધી જાય, વર્ટિગો ને એવું થશે એટલા માટે. ઓકે, તો જ્યારે બી લાઈક બેડ પરથી ગેટિંગ અપ થાય તો યુ શુડ હેલ્પ to them. Okay, then with the reconstruction of the ossicles via graft, take a precaution to prevent dislodgement of the graft. Okay, now છે otosclerosis. Okay, બીજી disease condition. IMP છે, આ યાદ રાખજો. ઓકે, genetic problem are limbic thin capsule of the middle ear that result into the bony overgrowth of the tissue surrounding the ossicles. Otosclerosis cause and development in short infection of the middle ear. એવું યાદ રાખશો ને તો બી ચાલશે. ઓકે, બોનનો ઓવરગ્રોથ થઈ જશે, એના લીધે શું થશે? મિડલ ઇયરમાં પ્રોબ્લેમ થશે. ઓકે, ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ ઇરેગ્યુલર એરિયા ઓફ ધ ન્યૂ બોર્ન ફોર્મેશન કોઝ અ ફિક્શન ઓફ ધ બોન. ઓકે, શું થશે? ઓવરગ્રોથ થશે, બોનનો તો બરાબર ફિક્સ નહીં થાય બોનમાં, એના લીધે ઇન્ફેક્શન, ઇન્ફ્લામેશન થશે. ઓકે, મિડલ ઇયરમાં સ્ટેપિસ ફિક્સેશન લીડ ટુ કંડક્ટિવ હિયરિંગ લોસ. ઓકે, ઇફ ધ ડિઝીઝ ઇન્વોલ્વ ઇન્ટુ ધ ઇનર ઇયર, સેન્સોન્યુઅર હિયરિંગ લોસ ઇઝ પરમનન્ટ. ઓકે, જો બોન વધારે સ્પ્રેડ થઈને ઇનર ઇયરમાં જતો રહેશે તો સેન્સોન્યુઅર હિયરિંગ લોસ થવાના બી ચાન્સીસ વધી જશે. ઓકે, bilateral involvement is a common, although hearing loss may be worse into the one ear. Okay, non-surgical intervention promote to improvement hearing through the amplification. Okay, surgical intervention involve removal of the bony growth causing a hearing loss. Okay, partial stapedectomy or complete stapedectomy with the prosthesis. Okay, may be performed surgically. Okay, now છે assessment. તો તમને અસેસમેન્ટમાં શું શું જોવા મળશે? ઓકે, તો સ્લોલી પ્રોગ્રેસિવ કંડક્ટિવ હિયરિંગ લોસ જોવા મળશે, બાયલેટરલ હિયરિંગ લોસ, ringing and roing like here type of the contract, tinnitus like ringing into the ear, loud sound heard into the ear when the chewing. કે ક્લાયન્ટ તમને એવી કમ્પ્લેન કરશે. ધેન એપોઇન્ટિંગ કરો. શું છે? પિંકિશ discoloration of the tympanic membrane which indicate vascular changing within the ear. Okay, આ વસ્તુ જોવા મળશે સ્પેસિફિકલી. ઓકે, એને સિઝવાક સાઇન બી કહેવાય. ના છે ફેનેટ્રેશન. ઓકે, ફેનેટ્રેશનમાં શું થશે? રિમૂવલ ઓફ ધ સ્ટેપિસ, the stapes bone છે. ઓકે, with the small hole or drill into the foot plate and prosthesis is connected to the between incus and foot plate. Okay, સ્ટેપેજમાં શું કરશે? સ્મોલ હોલ કરશે અને ફૂટ પ્લેટ લાઈક વન પ્રોસ્થેસિસ ડિવાઇસ ઇન્સ્ટોલ કરશે બિટવીન ઇન્કસ એન્ડ ફૂટ પ્લેટની વચ્ચે. ઓકે,
Sound cause prosthesis to vibrate into the same manner as a stapes. Okay, જે prosthesis જે implant કર્યું હશે એ સેમ વર્ક કરશે જેવું સ્ટેપિસ બોન કરતો હતું. ઓકે, then complication include complete hearing loss, prolonged vertigo, infection, facial nerve damage. ઓકે, કોમ્પ્લિકેશન આવી બધી આવી શકે છે. ઓકે, ના છે પ્રી ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન. તો પ્રી ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શનમાં શું યાદ રાખવાનું? ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ into the measure to prevent middle ear and external ear infection. Okay, so then instruct the client to avoid excessive nose blowing. Then post-operative intervention માં શું યાદ રાખવાનું? Inform the client that hearing is initially worse after a surgical procedure because of the swelling, and no noticeable improvement into the hearing may occur for the long as a 6 week. Inform the client that galform hearing packing interfere with the hearing but used to decrease bleeding. Okay, and assist with the ambulating during first to 2 days after a surgery. Administer antibiotic, anti-vertiginous and the pain medication as a prescribed, and assess facial nerve damage, weakness, changing into the tactile sensation, changing into the taste sensation, vertigo, nausea and vomiting. Instruct the client move head slowly when changing the position to prevent vertigo. Okay, and instruct the client avoid person with the upper respiratory infection. Okay, same મેં કહ્યું આગળ એમ. Instruct the client avoid showering, getting head and wound wet. Okay, જ્યાં લગીન ડ્રેસિંગ ને એવું બધું રિમૂવ ના કરે ત્યાં લગીન શાવર નહીં લેવાનું. ઓકે, એમને કહેવાનું અવોઇડ કરવાનું. Then instruct the client avoid rapid and extreme changing into the pressure caused by quick head movement, sneezing, nose blowing, staining, changing into the altitude. Okay, આ બધું અવોઇડ કરવાની આ બધી પોઝિશન શોર્ટ ટર્મ માટે. ઓકે, એમને કહેવાનું. Then instruct the client avoid changing into the middle ear pressure because of the cloud, dislodge and craft of the prosthesis. Okay, now check lambrinintitis. Okay, infection into the lambrinin that occur as a complication of the acute otitis media. એના લીધે શું? acute otitis media, sorry, chronic and acute otitis media થવાના chances વધી જશે. Okay, may result from the growth of the coleoteratoma and begin outgrowth of the squamous cell epithelium into the middle ear. Okay, assessmentમાં તમને શું જોવા મળશે? Like hearing loss may be permanent or temporary to affected side. Okay, tinnitus, spontaneous nystagmus, affected side, vertigo, nausea, vomiting. Okay, interventionમાં શું કરવાનું? monitor sign for the meningitis, most common complication as evidenced by headache, stiffness, lethargy. Administer systemic antibiotic as a prescribed. Advise the client rest into the bed, darken room. Administer anti-emetic, anti-vertiginous medication as a prescribed. Instruct the client that the vertigo subside as the inflammation resolve. Instruct the client that balance problem that persist may require gait training through the physical therapy. Okay, now છે મેનિનિયલ સિન્ડ્રોમ. આ IMP છે. ઓકે, આ યાદ રાખજો. ઓલ્સો કોલ, એનો બીજું નેમ અધર નેમ શું છે? endolymphatic hydrops. Okay, it is referred to dilation of the endolymphatic system of the overproduction or decreased reabsorption of the endolymphatic fluid. Fluid નું overproduction થશે કાં તો reabsorption નહીં થાય. ઓકે, ડિક્રીઝ થઈ જશે. એના લીધે મેનિનિયલ સિન્ડ્રોમ જોવા મળશે. like fluid into the ear. Okay, then syndrome characterized by tinnitus. Okay, tinnitus જોવા મળશે. unilateral centroneural hearing loss, vertigo, આટલી વસ્તુ જોવા મળશે. Okay, symptoms occur into the attack last several days. Client become totally incapacitated then during the attack. Initiate hearing loss reversible but sorry
as the frequency of the attack increase, the hearing loss become permanent. Okay. The priority in the nursing intervention in care of the client mania syndrome to institute safety measure. Okay. ના છે કોઝિસ એના કોઝિસ કયા કયા હોઈ શકે તો ફર્સ્ટ છે any factor to increase endolymphatic secretion into the lymph tract and viral bacterial infection હોઈ શકે કોઈ allergic reaction ના લીધે હોઈ શકે right biochemical disturbance ના લીધે હોઈ શકે then vascular disturbances producing changing into the microcirculation into the lymph tract and long term stress may be contributing this factor. Okay. ઓકે અસેસમેન્ટમાં આપ્યું છે આખું શું જોવા મળશે ફિલિંગ ફૂલનેસ ઇન્ટુ ધ ઇયર કેમ ફ્લુઇડ હશે રાઈટ મેં કહ્યું એમ કે ઇયરમાં ફ્લુઇડ કલેક્ટ થઈ જશે તો ક્લાયન્ટને ફૂલનેસ લાગશે ઓકે દેન ટીનિટસ કન્ટિન્યુઅસલી લો પીચ રોર એન્ડ હ્યુમિંગ sound that presents much of the time but worsen just before during several attack. Okay, hearing loss that worse during attack, vertigo, that sensation of the wiring that might cause client fall or ground. Okay, vertigo that's so intense that even while the lying down client hold the bed ground attempt to prevent wiring. Nausea, vomiting જોવા મળશે nystagmus જોવા મળશે ઓકે સિવિયર હેડેક જોવા મળશે ના છે નોન સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન તો ફર્સ્ટ નોન સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શનમાં શું કરવાનું એઝ અ નર્સ આપણે ઓકે ફર્સ્ટ છે પ્રિવેન્ટ ઇન્જરી ડ્યુરિંગ વર્ટિગો અટેક ઓકે વર્ટિગો વધારે થશે તમને કહેવાનું કે મતલબ વોક અલોન વોક કરવાનું ટ્રાય નહીં કરવાનું તમારે કોઈ હેલ્પ જોઈતી હોય તો યુ શુડ ઇન્ફોર્મ ટુ અસ ઓકે દેન પ્રોવાઈડ બેડ રેસ્ટ ક્વાઇટ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવાનું ઓકે પ્રોવાઈડ આસિસ્ટન્ટ વિથ ધ વોકિંગ okay instruct the client move the head slowly to prevent worsening vertigo initiate sodium and fluid restriction as a prescribed okay કેમ કે ઓલરેડી ઇયરમાં ફ્લુડ હશે સોડિયમ અને ફ્લુડ વધારે ઇન્ટેક કરશે તો વધારે ચાન્સીસ છે હિયરિંગ લોસ થવાનો ઓકે instruct the client stop smoking instruct the client avoid watching television because flinking of the light may exacerbate the symptoms administer nicotinic acid as a prescribed to vasodilatory effect okay administer antihistamine as a prescribed to reduce production of the histamine and inflammation okay administer antiemetic as a prescribed administer tranquilizer and sedatives as a prescribed to calm the client and allow the rest and control vertigo nausea vomiting mild diuretic may be prescribed to decrease એન્ડોલિમ્ફ વોલ્યુમ લાઈક જે બી ફ્લુઇડ છે એને ડિક્રીઝ કરી દે એના માટે then inform the client about vestibular rehabilitation as a prescriber okay now just surgical intervention તો surgical intervention માં શું કરવાનું surgery is a performed when the medical therapy ineffective and functional level of the client decrease significantly okay નોન સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન વર્ક ના કરે તો ફરી સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન કરવું પડે ઓકે એન્ડોલિમ્ફેટિક ડ્રેનેજ ઇન્સર્ટેડ ધ શન્ટ શું કરશે સર્જરીમાં એક શન્ટ ઇન્સર્ટ કરશે મે બી ઓપ્શન ઇન્ટુ ધ અર્લી કોર્સ ઓફ ધ ડિઝીઝ ઓકે ટુ એસેસ વિથ ધ ડ્રેનેજ એક્સેસ ફ્લુડ ઓકે શન્ટ નાખીને મતલબ જે એક્સેસ ફ્લુડ હશે એ રિમૂવ કરશે ઓકે resection of the vestibular nerves, total removal of the lymph tract like lymphadenectomy and may be performed. Okay. Post-operative intervention માં શું કરવાનું assess picking of and tracing of the ear, packing and tracing of the ear, speak the client side of the affected side. Okay. Then perform neurological assessment, maintain safety, assist with the ambulating, okay, encourage the client to bedside commode and rather than the ambulating bathroom, okay, administer anti-vertiginous medication and antiemetic medication to prevent vertigo and vomiting, okay. Now check acoustic neuroma, okay. બીજી ડિઝીઝ કન્ડિશન એમાં શું થશે બિનાઇન ટ્યુમર
કઈ આગળ થશે? વેસ્ટિબ્યુલર એન્ડ ઓકોસ્ટિક નર્વ જે આઈ છે ઇયરમાં એમાં થશે. ઓકે, ટ્યુમર મે બી કોઝ હિયરિંગ એન્ડ ફેશિયલ મૂવમેન્ટ એન્ડ સેન્સેશન. ઓકે, આટલી વસ્તુને કોઝ કરશે. ઓકે, ડેમેજ કરશે. પ્લસ ટ્રીટમેન્ટ ઇન્ક્લુડ સર્જિકલી રિમૂવલ ઓફ ધ ટ્યુમર બાય ધ ક્રિનિયોટોમી. ઓકે, એન્ડ કેર is taken to preserve function of the facial nerve. The tumor is rarely rescued after surgical removal. Okay, post-operative nursing care is similar to the post-operative craniotomy care. Okay, assessmentમાં શું કરવાનું? assessmentમાં symptoms usually begin with the tinnitus and progressive gradual sensory neural hearing loss. Okay, tumor enlarge, damage, adjacent cranial nerves occur. Okay, now છે trauma. ઇયરમાં trauma થાય તો okay. Tympanic membrane is limited and stretching ability give way under a high pressure. Okay, તમને ખબર હશે કે ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન એટલું બધું સ્ટ્રેચ ના જાય. જો સ્ટ્રેચ થાય તો ટીયર થઈ જાય રાઈટ ઇયરમાં, અને ટોટલી પરમાનન્ટ હિયરિંગ લોસ થશે. ઓકે, એવું થશે તો લાઈક કોઈ ટ્રોમાના લીધે એવું થઈ શકે. દેન ફોરેન ઓબ્જેક્ટ પ્લેસ, કોઈ ફોરેન ઓબ્જેક્ટ હોય. ઓકે, એક્સટર્નલ canal may be exit the pressure on the tympanic membrane and cause perforation. Okay, foreign object na લીધે બી એવું થઈ શકે કોઈ વાર. Okay, then if the object is continuous through the canal and bony structure on the stapes, incus and malleus may be damaged. Okay, blunt injury like basal skull and ear can damage middle ear structure through the fracture and the extending into the middle ear. ઓકે, કોઈ બ્રેઇન ઇન્જરી હોય, ઇનર બ્રેઇન ઇન્જરી, એના લીધે બી ઇયરમાં અફેક્ટ થાય. ઓકે, depending on the damage on the ossicles, hearing loss may be or may not be reversible. Okay, ઇન્ટરવેન્શનમાં શું કરવાનું તમારે? ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન perforation usually heal within 24 hours. Surgically reconstruction of the ossicle and tympanic membrane through tympanoplasty and myringoplasty may be performed to improve hearing. Okay, now cerumen and foreign body into the ear. Okay, like cerumen and ear wax હોય છે એની વાત કરી છે. Okay, cerumen and wax is the most common cause of implanted canal. Okay, foreign body can be include vegetable, braid, pencils, earrings insert into the other object. Okay, foreign body કોઈ વાર insert થઈ જાય. Okay, assessmentમાં તમને શું જોવા મળશે? Sensation of the fullness into the ear with or without hearing loss, pain, itching, bleeding. Okay, now cerumen. The cerumenમાં શું કહ્યું છે? Removal of the wax may be done by the irrigation. Okay, ear irrigation કરવાનું, તો જે બી ear wax ને cerumen છે એ remove થશે. Okay, irrigation contraindicated into the client history of the tympanic membrane perforation and the otitis media. Okay, એ લોકો નામ irrigation ના થાય. Okay, if prescribed, soften cerumen glycerin mineral oils is placed at the bedtime. Okay, hydrogen peroxide may be also prescribed. Okay, એવા ear drops આવે એ નાખ્યો. Okay, at bedtime જે ear wax remove કરી દે. Then after several days ear is irrigated. Minimal amount of the solution should be used for the irrigation. કેટલું છે? 50 to 70 ml. ટીક કરવું હોય તો કર દો. ml કદાચ પૂછી શકાય છે ઇરિગેશનમાં. ઓકે, perform the climb ear candles should never be used to remove cerumen. They're used to cause burn, vacuum effect and causing a perforation into the tympanic membrane. Okay, now છે foreign body. કોઈ foreign body like અંદર ગતુર્યું હોય તો શું કરવાનું? With the foreign body object like vegetable matter, irrigation used with the care because of the material expand with the hydration. Okay, and inspect the kill before the remove. Okay, કોઈ એવું લાઈક ઇન્સેક્ટ એવું જતું રહ્યું હોય તો
બિફોર રિમૂવ એને કિલ કરવાનું. ઓકે, અનલેસ they can coax out of the flashlight and emitting noise and lidocaine may be placed into the ear for the relieving pain. ઓકે, એ વસ્તુ કરતા મતલબ કોઈ બી વસ્તુ કરતા પહેલા, કોઈ ઓબ્જેક્ટ અંદર નાખતા પહેલા લિડોકેઇન આપવાનું, જે લોકલ એનેસ્થેસિયા છે, તમને ખબર હશે. ઓકે, તો પેઇન ના થાય. Then mineral oil diluted alcohol is installed and suffocate insect, okay, which tend to removal using the ear forceps. Okay, જે બી ઇન્સેક્ટ અંદર ગયું છે એને કિલ કરવા માટે શું કરવાનું, કોઈ ડાયલ્યુટેડ આલ્કોહોલ કાં તો મિનરલ ઓઇલ ઇન્જેક્ટ કરી દેવાનું. ઓકે, એ અંદર સફોકેટ થઈને કિલ થઈ જશે. પછી ફોર્સેપથી રિમૂવ કરવાનું. ઓકે, દેન યુઝ સ્મોલ ઇયર ફોર્સેપ ટુ રિમૂવ ધ ઓબ્જેક્ટ. અવોઇડ પુશિંગ, પુશ નહીં કરવાનું અંદર, નહીં તો અંદર જતું રહેશે. રાઈટ, ઓબ્જેક્ટ ફર્ધર ઇન્ટુ ધ કેનાલ એન્ડ ડેમેજિંગ ધ ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન. ઓકે,